Era una noche fría y húmeda de octubre. El viento arrastraba hojas secas por las calles vacías del barrio viejo, y la luna apenas se asomaba entre las nubes densas. En el asiento trasero del auto, Lucía revisaba por quinta vez la batería de su cámara. Quería asegurarse de que todo estuviera perfecto. No todos los días se tenía la oportunidad de grabar en la casa más temida del pueblo. Marcos, al volante, fingía estar tranquilo, pero tamborliba los dedos contra el volante una y otra vez. Elena, que solía ser la más escéptica del grupo, miraba por la ventana con el ceño fruncido. Tomás, en cambio, no paraba de bromear, tratando de romper la tensión. Vamos, ¿qué puede pasar? Dijo con una sonrisa nerviosa. Es solo una casa vieja. Lucía no respondió. La casa Holloway no era solo una casa vieja. Desde hacía décadas, nadie vivía allí. Los más ancianos del pueblo contaban que la familia Holloway desapareció una noche sin dejar rastro. Desde entonces, los vecinos aseguraban escuchar el piano tocando solo y ver sombras en las ventanas, incluso cuando el lugar lavaba años tapiado. Cuando el auto llegó al pie de la colina, un silencio extraño los envolvió. Ni grillos, ni viento, ni un solo sonido. La mansión se alzaba enorme, devorada por la hidra, con las ventanas rotas como ojos vacíos. La verja oxidada se abría apenas lo suficiente para permitirles pasar. Bueno, dijo Marcos, tomando su linterna, si vamos a hacerlo, es ahora o nunca. Lucía encendió la cámara. La luz roja del indicador grabando brilló débilmente en la oscuridad. Entramos a la casa más aterradora de la ciudad. Susurró al lente, tratando de que no se notara el temblor en su voz. Empujaron la verja. El metal crujió con un gemido largo, como si protestara. Subieron los escalones de piedra, cubiertos de musgo, hasta llegar a la puerta principal. Tomás intentó girar el pomo, pero estaba atascado. Entonces, sin que nadie la tocara, la puerta se abrió lentamente, dejando escapar un olor rancio, mezcla de humedad y polvo antiguo. Elena levantó la linterna. El haz de luz iluminó un pasillo cubierto de telarañas y retratos torcidos que parecían observarlos. Grabando, preguntó Marcos. Sí, dijo Lucía, todo. Dear en el primer paso dentro. El suelo crujió bajo sus pies y, por un instant, el aire pareció espesarse, como si la casa los reconociera. Lucía apuntó la cámara al interior y dijo con una sonrisa forzada. Bueno, aquí estamos. Que empiece la historia. Pero mientras hablaba, la puerta detrás de ellos se cerró de golpe. Ninguno de los cuatro se atrevió a agarrarse. Solo se escuchó el eco lejano de un piano, tocando una nota solitaria. El silencio dentro de la casa era casi físico, como si el aire mismo pasara sobre ellos. Cada paso que daban hacía crujir las tablas del suelo, y el eco se perdía entre los pasillos interminables. Lucía grababa con la linterna montada sobre la cámara, enfocando cada detalle. Los cuadros cubiertos de polvo, los muebles cubiertos con sábanas amarillentas, los restos de velas derretidas sobre una mesa. Parece que todo está congelado en el tiempo, murmuró Elena, pasando los dedos por una estantería repleta de libros hinchados por la humedad. Congelado o abandonado por una buena razón, bromeó Tomás, aunque su voz se quebró un poco. Avanzaron hacia el vestíbulo principal. Allí, una gran escalera de madera ascendía hacia el segundo piso, con una lámpara de araña colgando del techo. De cada cristal pendía polvo, pero aún brillaban débiles reflejos cuando la luz de las linternas los tocaba. Marcos levantó la cámara para grabarla y, sin previo aviso, se escuchó un golpe seco, como si algo hubiera quedado en la planta alta. ¿Lo oyeron? Preguntó Marcos, bajando la cámara lentamente. Sí, respondió Lucía en un hilo de voz. Vino de arriba, caminaron con cautela, intentando no hacer ruido. En las paredes,
Los retratos antiguos parecían seguirlos con la mirada. Uno mostraba una mujer de rostro pálido, vestida de negro, con un piano detrás de ella. Lucía se detuvo frente al cuadro. Esa debe ser la señora Holloway, dijo. Miren, el piano. En ese momento, se oyó un sonido que les heló la sangre. Tres notas suaves, perfectamente claras, provenientes del fondo del pasillo. Un piano. Tomás trató de reír, pero solo le salió un suspiro tembloroso. Debe ser el viento, no. El viento no toca melodías, replicó Elena. El grupo siguió la dirección del sonido hasta una puerta doble entreabierta. Lucía grabó como la empujaban lentamente. Dentro, había un salón amplio con un piano de cola cubierto por una manta blanca. El olía a madera vieja y cera quemada. No se ve nada raro, dijo Marcos, acercándose. Seguro fue una vibración o algo así. Pero antes de que pudiera tocar la manta, el piano emitió otra nota, esta vez más grave, más fuerte. Las teclas se movieron solas, una tras otra, componiendo una melodía triste y familiar. Lucía lo grababa todo, temblando. Elena encendió la cámara térmica que había traído, buscando alguna fuente de calor, una explicación racional. La pantalla mostró algo que la hizo retroceder, una figura azulada, vagamente humana, sentada frente al piano. No tenía rostro, solo una silueta borrosa que se movía al compás de la música. Hey, alguien ahí, susurró. Tomás se acercó para mirar la pantalla y el aparato se apagó de golpe. Lucía apuntó su cámara al piano, pero justo entonces, la luz roja del indicador se extinguió. No puede ser, dijo, golpeando suavemente el costado. La batería estaba llena hace 5 minutos. El silencio volvió, y el piano dejó de tocar. La manta que lo cubría se deslizó sola hasta el suelo. Debajo, las teclas estaban cubiertas de polvo, excepto por unas pocas, limpias, como si realmente alguien las hubiera presionado hace un instante. Nadie dijo nada. Afuera, el viento empezó a soplar otra vez, pero dentro de la casa el aire se mantenía muerto, pesado, expectant. Lucía tragó saliva y levantó la vista hacia el pasillo. Grabamos el piso de arriba, dijo finalmente, aunque su voz sonó más como una súplica que una orden. Y mientras subían la escalera, una última nota resonó en el piano, por sí sola, larga y disonante, como una despedida, o una advertencia. El segundo piso estaba aún más oscuro que el primero. El aire era espeso, cargado de un olor a madera húmeda y algo más, algo rancio, como flores muertas. Las linternas apenas lograban atravesar la penumbra, y cada paso hacia que las tablas del suelo se quejaran con un gemido largo, como si la casa sintiera su peso. Marcos iba al frente, sosteniendo la linterna con una mano y la cámara con la otra. Lucía lo seguía, grabando cada rincón. Elena caminaba en silencio, observando las puertas cerradas a cada lado del pasillo. Todas estaban cubiertas de polvo, excepto una puerta al fondo, entreabierta, con un débil resplandor que no parecía venir de ninguna fuente visible. ¿Ves eso? Preguntó Tomás, señalando la luz. Tal vez hay una ventana rota. Oh alguien, susurró Lucía. El grupo se acercó lentamente. El suelo bajo sus pies se sentía más blando, como si cediera apenas con cada paso. Al llegar a la puerta, Marcos la empujó con cuidado. Se abrió sin resistencia, revelando una habitación amplia y vacía, salvo por un espejo enorme en la pared opuesta. El marco de madera talada estaba cubierto de grietas, y la superficie del espejo tenía una gran fisura que lo cruzaba diagonalmente. En el centro del suelo, con letras blancas escritas con tiza, alguien había dejado un mensaje. Greater than, no mires tu reflejo después de medianoche. Elena soltó una pequeña risa nerviosa. Buena noticia. Faltan 10 minutos para medianoche, dijo, mirando su reloj.
Lucia Grabo de cerca el mensaje, enfocando el trazo tembloroso de las letras. Quien haría esto? Murmuró. No parece tan antiguo. El reloj del pasillo empezó a sonar, marcando las 12 campanadas. Con cada golpe, la temperatura descendía. Pudo verse el bajo al respirar. Las luces de las linternas titilaron. En la última campanada, algo cambió. El espejo, que hasta entonces reflejaba solo sus figuras, comenzó a empañarse desde adentro. Marcos dio un paso atrás, apuntando con la cámara. ¡Qué demonios! Elena se inclinó un poco hacia adelante, curiosa. En el reflejo, estaban los cuatro, pero detrás de ellos, una quinta figura emergía lentamente de la neblina del espejo. Alta, delgada, con el rostro oculto por una sombra densa. ¿Lo están viendo? Preguntó ella, sin apartar la vista. Tomás giró rápidamente, buscando a alguien detrás de ellos. Nada, solo el air inmóvil de la habitación. Pero en el espejo, la figura seguía allí, inmóvil, mirándolos. Lucia sintió un hormigueo recorrer la espalda. Se obligó a grabar, aunque sus manos temblaban tanto que la imagen vibraba. La figura dio un paso más hacia adelante, y el espejo comenzó a gritarse bajo sus pies reflejados, aunque en el suelo real no había nadie. Esto no está pasando, susurró Marcos. Es un truco, tiene que serlo. Elena alzó la mano, como si quisiera tocar el cristal. No lo hagas, dijo Lucia, casi en un grito. Pero Elena ya había rozado la superficie. El vidrio estaba helado. Por un segundo, nada ocurrió. Luego, la figura del espejo levantó su propia mano, pero no en sincronía. Se movía un instante después, como si respondiera al gesto. Y entonces habló. Una voz ronca, profunda, salió del espejo, resonando dentro de sus cabezas más que en el aire. Ya los vi, dijo. Ahora me toca salir. Las luces se apagaron al instante. Un golpe seco sacudió la habitación, y el espejo se resquebrajó por completo, dejando ver una grieta negra, profunda, como una herida abierta. Lucia gritó el nombre de Elena, pero no obtuvo respuesta. Cuando la linterna de Marcos volvió a encenderse, Elena ya no estaba frente al espejo. Solo quedaba su linterna queda en el suelo, encendida, apuntando a la pared donde, segundos antes, se había reflejado la figura. Y en el espejo, pese a las grietas, todavía podían verse cuatro siluetas, solo que una de ellas ya no coincidía con ninguno de los que quedaban en la habitación. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevía a moverse. El aire dentro del cuarto parecía más espeso, como si algo invisible se hubiera colado entre ellos. Lucia sostenía la cámara contra el pecho, respirando rápido, mirando la grieta abierta del espejo que parecía seguir latiendo como una herida viva. Elena, susurró Marcos, buscando con la linterna alrededor del cuarto. Nada, ni un sonido, ni un movimiento, solo la linterna queda en el suelo, todavía encendida, proyectando su luz contra el techo. Tomás se acercó lentamente. Tiene que haber salido corriendo, dijo, sin convencerse de sus propias palabras. Tal vez bajo las escaleras. Lucia negó con la cabeza. No la oímos moverse. Nadie la waría moverse. Marcos tomó air y dijo. Tenemos que salir de aquí. Ahora, recogió la cámara que Elena había dejado y la encendió. La pantalla parpadeó, mostrando una grabación automática, como si alguien la hubiera estado usando durante su desaparición. La imagen mostraba la misma habitación, el espejo, y los cuatro de pie frente a él. Pero en el video, ellos no se movían. Permanecen congelados, con expresiones vacías, mientras detrás de ellos, la figura oscura caminaba lentamente entre los reflejos, observándolos desde dentro. Tomás se apartó de un salto. ¿Qué es eso? Eso no puede ser real. No lo era hace 5 minutos,
respondió Lucia con un hilo de voz. Pero ahora, el video se detuvo de golpe. La cámara se apagó, y una interferencia baja resonó en el micrófono, como una respiración. El grupo salió del cuarto a toda prisa. El pasillo estaba más oscuro que antes, las linternas apenas iluminaban un metro adelante. A lo lejos, se escuchó un portazo. Luego, pasos, no eran los suyos, eran lentos, rítmicos, como si alguien caminara arrastrando los pies. Tiene que ser Elena, dijo Tomás. Elena, respóndanos, ninguna respuesta, solo los pasos, que se detuvieron justo cuando Marcos apuntó su linterna hacia el final del pasillo. Ali, junto a la escalera, se veía una silueta inmóvil, recortada contra la penumbra. Lucia enfocó con la cámara. Dios mío, susurró. Era Elena, pero algo estaba mal. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, y su piel parecía más pálida de lo normal. No parpadeaba, no hablaba, solo los miraba. Elena, ¿estás bien? Preguntó Marcos, acercándose un paso. Entonces ella sonrió, pero no era su sonrisa. Era demasiado amplia, forzada, imposible. La figura se giró lentamente y bajó las escaleras sin hacer ruido, como si flotara. Tomás quiso correr tras ella, pero Lucia lo detuvo. No, dijo, temblando. Esa no es Elena. El sonido del piano volvió a escucharse, lejano, proveniente del piso inferior. La misma melodía lenta, triste, solo que esta vez acompañada por un segundo instrumento, una voz tarareando suavemente. Marcos miró a Lucia. Tenemos que irnos. Corrieron por el pasillo hasta las escaleras. Cuando llegaron a la entrada, la puerta principal estaba abierta de par en par, como invitándolos a salir. Pero justo antes de cruzar, el viento sopló y la puerta se cerró de golpe, con una fuerza tan violenta que el marco se astiló. El golpe resonó por toda la casa. Luego, el piano se detuvo. El grupo intentó abrir la puerta, empujando con todas sus fuerzas, pero no se movía. Tomás se apartó, respirando agitado. Y si rompemos una ventana. Lucia corrió al salón contiguo y enfocó una de las ventanas. Pero lo que vio al acercarse la detuvo en seco. Afuera no se veía nada. Ni la calle, ni los árboles, ni la colina. Solo una oscuridad densa, total, como si la casa flotara en el vacío. No hay afuera, susurró. No hay nada afuera. Marcos encendió su cámara otra vez, desesperado. En la pantalla, vio algo imposible. Ellos, los tres, parados exactamente en el mismo lugar, solo que sus reflejos en la grabación los miraban de frente, sin moverse, con los ojos completamente negros. La cámara tembló en sus manos. La voz distorsionada del video habló desde el altavoz. Ustedes entraron. Ahora, me reemplazan.